izquierdo a la derecha de sus televisores. Y a mi mano derecha izquierda de sus televisores se encuentra Cristina Rubio, que nos va a ayudar en la entrevista con Dove. Dove es una persona de quien se habla mucho, es el bajista del grupo, es una persona muy alegre, muy simpática, que gusta mucho de la risa y de las buenas costumbres. Vamos a preguntarle a Dove cómo se siente ahora en Venezuela. Todavía no te voy a utilizar, Cristina. How do you feel in Venezuela? How do I feel? Yeah. How do you feel? I feel clean right now. Well, we haven't got a chance to see much of anything yet. You know, we're going into Caracas tonight and doing sound check, and then we're going to go out. But, I mean, you know, we just flew in yesterday morning, so we had to kind of get used to jet lag and everything, and I'll find out tonight. Bueno, él ha comentado que no ha tenido mucho tiempo de ver Venezuela, sin embargo se siente muy bien. Ellos llegaron hace aproximadamente 2 días y lo único que han tenido tiempo para hacer es esta noche van a hacer un chequeo en el sonido, pero sin embargo dice que le ha gustado lo que ha visto. Con respecto a la gira, Dove, que están realizando por Latinoamérica, ¿cuál de los países considera él el más difícil de afrontar? In this tour that you're going to do throughout South America, which country do you think will be the most difficult one? Well, I would think like someplace like Colombia, but this is just me thinking, and what I've heard from people that have been there, like our crew that's been there for like a week or so. Colombia's probably the most used to having a big show like this. But I mean, you know, we're looking forward to every country. I don't look at any one country as being the most difficult. You know, we're going to do the best we can at anywhere we go in the world. You know, as far as that goes. Bueno, él dice que pensaría que un poco Colombia, por lo que la gente le ha comentado, parte de la gente que trabaja con ellos, que se encuentra en Colombia en estos momentos. Colombia no está acostumbrado a tener unos shows tan grandes como Guns N' Roses. Por lo tanto, podría haber alguna dificultad. Sin embargo, ellos están deseosos de ir a todos los países que van a hacer en su gira a Sudamérica. E igualmente, cree que no va a haber ninguna dificultad en ninguno. No problema. Cuando nosotros pensamos en Guns N' Roses, en el país, en Venezuela, lo vemos como el grupo Queen, como los 5 de Jackson, bueno, en otro estilo de música, pero grupos grandes que en su momento dado pasaron a formar parte de la historia musical de Venezuela. La pregunta para Dove ahora es la siguiente, Cristina. ¿Qué opinión tiene él de Latinoamérica para presentarse a las grandes ligas del rock and roll, gente como Guns N' Roses? O sea, ¿qué opina él? O sea, ¿qué estudios han hecho ellos con respecto al mercado latinoamericano? Right. Guns N' Roses being such a big band, and going throughout South America, have you had any studies about what possibilities you have, or how could that be? Do you understand? Yeah, like, have you learned anything about South America? Because you've never been touring here again, and yeah, we haven't had such big bands like Guns N' Roses. So when we think about you, we think about like something like Queen that was very big, and we want to know if you, before coming here, you kind of studied the situation, you know, how it was going to be, what benefits will you get from it? You have business in here. Yeah, well, okay. Yeah, we did do Rock in Rio, so we've been to South America before. I mean, granted, it's not Venezuela, or you know, but we were there for 2.5 weeks. We kind of got, you know, somewhat a bit of culture, you know, as much as we could at least. But yeah, I mean, like the promoters down here send us the whole like booklet of like each country, what to kind of expect. You know, but you have to live it to really, like, you can't read what actually a country's going to be like. So for us to study it, as you say, that it doesn't have anything to do with like the actually being the real thing. Bueno, él comenta que ellos habían estado en Río cuando hicieron el festival Rock in Rio y que más o menos ellos tenían una idea de cómo era Sudamérica.
Sin embargo, ellos para venir al resto de Colombia y Venezuela que no habían venido antes, ellos tenían unos libros acerca de estos países y más o menos ver las costumbres, pero sin embargo él dice que eso no se estudia, eso se vive y que ellos están aquí para viviendo el momento. Y un momento espectacular, sin duda alguna, este que tenemos en el país en estos momentos y que hemos estado viviendo con mucho entusiasmo y con gran plenitud de sensaciones. A él le gusta la pesca, pero me dicen que no come comida del mar, o sea, mariscos ni nada de eso. Que nos explique cómo es eso. Right, we understand that you like to go fishing, but we've also heard that you don't like seafood. How do you explain that? Oh, you got that last night at dinner. Yeah, I mean, I have a place on a lake in California, and I love to fish, and I kept one, and it was this big. No, but the rest, I just fish, like sports fish, and I throw them back, you know. No, I don't like fish, but I like, no, I grew up in Seattle where it's all just fish, so I grew up on fish, so I'm burnt out on fish. I still like to catch them, but I just throw them back. Él dice que vive en California, cerca de un lago, y que a él le gusta salir y pescar. Sin embargo, esto lo hace él como un deporte. Dice que también agarró un pez muy, muy grande y que sin embargo lo soltó. No le gusta el pescado porque él viene de Seattle y creció comiendo pescado. Dice que ya el pescado ya lo tiene quemado, ya no quiere más pescado. A mí me parece que resulta injusto, sobre todo cuando estamos tratando a personas como esta y vemos su gran... es afable, es una persona agradable, que se ataque a este tipo de grupos en algunas partes de los medios de prensa sobre todo, y que digan que son peligrosos para la vida pública y que traigan contratiempos al desenvolvimiento normal de una nación, como lo han hecho ver aquí en Venezuela. De 128 espectáculos que ellos piensan realizar hasta el 15 de diciembre, solamente 2 trajeron problemas en cuanto al público. Pregúntale a Dove que si no le parece injusto también que de 128 presentaciones solamente haya habido 2 con problemas y cuál es su opinión acerca de esto, acerca de San Luis y Montreal. Don't you think it's unfair that you have this reputation about being such a heart and having so many problems when we have understand that you have only had 2 problems? One was in St. Louis and the other one we don't know. Montreal, right. And that everywhere you go, they will say, oh, Guns N' Roses is coming and they're going to have problems and is this dangerous for the country or the place that you're going to be at when you only have 2 problems? I think that's unfair. Well, yeah, I mean, especially me personally, once one problem happens, St. Louis being the one big problem, which wasn't even really our fault at all, then like you said, every city or every country we go to now, we're plagued with this. And if there's not a problem, somebody's going to try to cause one. I mean, a lot of times you talk to kids and they come to the shows now to see if a riot's going to happen or something. And they realize everything's cool once they get there, So, and we don't want to create that circus type of environment, That's not what we're here for. We're here to play rock and roll. So that's more of a media build-up and also like the local governments or whatever, being scared shitless, basically.